Hello, welcome back. Vinod here from Alora Institute. So in this video, I think thumbnail ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. So KCET 2025 ನಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವು ಅಥವಾ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ like 2024 KCET ಒಳಗಡೆ maths related there were questions from out of syllabus ಈ ವರ್ಷನೂ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ questions ಬರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ we'll try to discuss in this video. So let's begin here. The first question that most of you have is which chapters carry more marks? Because first and the second year PU series nearly 25 chapters new study ಮಾಡಬೇಕು to get to attempt all those 60 questions in the KCET. So ಹಂಗಿರುವಾಗ 25 to nearly 30 I would say ಎಲ್ಲ series even in small topics ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ nearly 30 chapters ಅದಾವು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting good marks or we can attempt more questions ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ I have made a list. You can just see here the first question I'm trying to answer it, which all chapters carries more marks. So here I have made two sections. One is section A and the second one is section B. So once the first section A I have considered as calculus and the section B is considered as non-calculus. Yes. So in section A, first topic is limits and derivatives, in which you might get a question like what is the value of this particular limit or whether the given function is differentiable or non-differentiable. ಈ ರೀತಿ question ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ you might either get one question or you might get the two questions. I have considered like minimum to maximum. One to pakka you will get for sure. Like as I told you, limit 1 ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಕೀ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ they might ask you to find what would be that unknown variable ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು at that particular point is that the function is differentiable or non differentiable ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. These are the possibilities in the first topic, which is limits and derivatives. And the next is trigonometry, inverse trigonometry and linear inequalities. I have put all three topics together here. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿನ ಬರ್ದೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ most of the linear inequality questions range and domain related inverse functions ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ trigonometric functions ಮೇಲೆ questions ಬರ್ತವ್ರಿ. For sure this linear inequalities will be connected with either the trigonometry or the inverse trigonometry functions related. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು that is very simple, you can easily make out there. ಅದು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 4 questions. ಮಿನಿಮಮ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 questions ಬರಬಹುದ್ರಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ questions or as I told you, domain and the range related questions. Inverse trigonometry nagano formula based questions, simplification, find the value of x, something like that, or else tan inverse x plus tan inverse y formula utilize ಮಾಡಿ questions ಬರ್ಬೋದು. And very similarly domain and range related questions ಬರ್ಬೋದು. And those domain range related questions where you have to have a question, you might have a question related to linear inequalities also. So here 4 to 6 questions. Simple rule that you have in linear inequalities, one rule ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ
it is almost done. Linear inequalities even thorough what it is, multiplication or a normal addition subtraction bandaga inequality symbol change agudilla, but at the same time negative value na ನೀವು multiply ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ divide ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ that inequality symbol will change to its opposite sign. That is the only rule will be helping you to solve the trigonometry, inverse trigonometry related range and domain examples. Please remember, as I told you, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ you will be getting 4 to 6 questions, and they are all interconnected concepts. Now on the line of ಬರ್ದೇನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲರಿ ಯಾವ. Next is differentiations and applications. See, differentiations and applications together I have put there, definitely yes, because they are a simple concept together. New differentiation separate to the applications, differentiation separate on the treat madako, but in your books they are different, but in your mind are the different target bardu. Differentiation neat differential application, applications of differentiations is very easy. We just need to understand things properly. So differentiations wise you have certain methods, okay. Differentiation methods ಮೇಲೆ examples, differentiations applications ಮೇಲೆ examples. Other ಒಳಗಡೆ you will get 5 to 6 questions, 5 minimum, where differentiations ಮೇಲೆ 5 questions on differentiation minimum, 6 questions maximum on differentiation. Now plus and ಬರ್ದು 3 to 4 ಬರ್ದಲ್ಲ ಅದಿದು, which is and its application. Applications again 3 to 4, minimum of 3 questions ಬರ್ಬೋದು applications of differentiations ಮೇಲೆ, and maximum of 4 ಬರ್ಬೋದು. I think it's quite clear. And here integrals and its applications. Integral you'll get 5 to 6 questions minimum to maximum, and applications ಮೇಲೆ 2 to 3 questions ಬರ್ಬೋದು. And differential equations you'll get 2 to 3 minimum to maximum questions. And the last, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ they are connected to calculus part. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 3 ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತವ್ರಿ, which is differentiability, integration, trigonometry. ಈ 3 ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ 3 ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಥರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 21 marks, maximum till 29 marks. Can you imagine? Out of 60, 21, almost like 35 to 40% you are getting it from the chapter, this calculus part, like trigonometry, inverse trigonometry, calculus, which is integrations, differentiations. Plan it well. Don't like blindly start studying. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತವು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, where you can score well. Can you just see here how many chapters here altogether? 1, 2, 3, 4, 5. As I told you, sir, differentiation applications ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್, understanding wise it's all same. So consider that as one chapter only in your mind. Don't differentiate those two. So 1, 2, 3, 4, 5 chapters are giving you 21 of minimum marks and 29 of maximum marks, and in between ಬರ್ಬೋದು marks ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. minimum 20 ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ. Yes sir, with the help of these calculus where you have got 5 chapters. You understand that point? And the next is here section B is non-calculus, I said, because I have made this table with respect to what if I don't want to like non-calculus preparations bada nang bare I'll feel difficult in calculus part antandre you can concentrate on this at least. Na ee section ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗಂತಂದ್ರೆ some of you might be studying for NEET as well as KCET. I know KCET ಮತ್ತೆ NEET ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, where your priority is NEET not KCET. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ you can have this chapters prepared where you have to give these chapters ಗೆ priority ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ
probability and permutations and combinations. Now permutations and combinations ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if you cannot understand PNC which is permutations combinations and ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ probability easy ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. So to understand probability you should be knowing the permutations and combinations in which the probability is carrying almost like 4 to 5 marks. Probability naga nimge 4 ಇಂದ 5 questions ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ and in which P and C are like basis for probability in most of the examples. Hangagi nanu P and C nu odri to answer probability questions you should be knowing P and C which is permutations and combinations. And stats is quite simple topic where you'll be having certain formula, standard deviation, variance, mean. Either ಮೇಲೆ questions straight away ಬರ್ತವ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಕ್ಕ. You got it? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. And matrices, of course, yes, matrices in which it is understood matrices and determinants it is ಎರಡು ಸೇರಿನ ಬರ್ದೆ ನಾವಿದೆ. matrices and determinants ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇರಿ ನಿಮಗ minimum of 7 marks, maximum of 8 marks. And vectors again it is of 3 marks till 4 marks. Yeah. And straight lines and 3D ಎರಡು interconnected concept ಆಗ್ತಾವ. Straight lines it is there in the first year, 3D is there in the second year. So ಎರಡು interconnected concept ಇವ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗ straight lines ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರ್ತದ್ರಿ, 3D ನಾಗ 4 to 5 ಬರ್ತದೆ. So total marks PNC, stats and probability, matrices and determinants, vectors, straight lines and 3D. Note again 1, 2, 3, 4, 5. As I told you, sir, straight line is bare, 3D is bare. They are different only in terms of chapters. They can like mean a similar meaning in a different type of examples. ಅವು ಎರಡು ಬಾಳ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀ. ಅವನು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿನ ಓದ್ರಿ. ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ರಿ. So that you can easily make out things. You got my point? So here ಈಗ ಅಷ್ಟ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 again minimum and 25 the maximum. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತವ್ರು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗ ಎನಿವೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ನೀವು ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು if you guys face difficulty in calculus ಅಂತಂದ್ರೆ throughout the engineering you might be like especially in the electronic stream ENC, END ಇದ್ರೊಳಗಡೆ calculus is must. You got my point? So ಈ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗೋರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ KCET. ಅಂತವ್ರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ನನಗೆ 21 ಅಷ್ಟು ಸಿಗಾದೈತಿ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಚೋಟ ನೋಡೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಸೆಟ್ಸ್, LPP, ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಇರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 21 ಅಥವಾ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ as I told you sets and theory, relations, functions, complex numbers, LPP, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಉಳ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ sensible agi nimaga 35 to 40 nearer to that value. I mean you can score not 40, 35, I would say 35. That is a decent one by skipping calculus. But
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇವೆರಡೂ ನೀವು ಯಾರ ಚಲೋ ನನಗ KCET ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ನೀಟ್ ಬರೆದ್ರು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ನಾಗ ಇಟ್ಟೇನಂತಂದ್ರ ಇವೆರಡೂ ಓದಿದ್ರೆ you will definitely score minimum of 40. Minimum of 40. You can just see it. 21 here. 21 here. How many? 42 of minimum marks only with respect to these 10 chapters you can get it. Plan it and study well. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಏನ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 40. Can you just imagine? You have got, as I said, nearly 30 chapters, out of which 10 chapters are giving you nearly some 70% of the marks, 70 to 80% of the marks. So, ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೌ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 40 marks. I hope it's clear. So, ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾ ಇವಾಗೇನ 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನ್ರಿ. One by one, nearly of 1 hour in each of the topics. I hope it will help you out with respect to KCET 2025. I think it's quite clear. So, ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. Just click on the bell icon there. So, you can just go through all these KCET preparations in our YouTube channel. I hope it's clear now. Next is the most important part of this, which is, as I told you, I think I've answered this question. Can I skip the calculus and maths KCET? According to me, if you're going for engineering, don't skip the calculus. If your aim is NEET, ನಾನು just backup ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ KCET ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಾಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಾಗಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, LPP ಅಂತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಅವು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತವ್ರು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ನೀವು ನೀಟ್ಗೆ ಹೊಂಟಿರಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿರಿ, ನಿಮ್ದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ, KCET ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ನೀಟು ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನು ಮಾಡ್ರಿ. You got it? So I think I have answered this question just through those two tables. Can I skip the calculus another bucket? Clear? Next is, how will be the KCET 2025, sir? Will that be difficult, more difficult than the last year? And we will get the questions out of syllabus again? I would say no. I think this year, our bar take care maditaru with respect to all the syllabus questions. First point. Second point is difficulty level. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ ಅದಾವು ದಟ್ ಹೋದ್ಸಲ 2024 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, 2025 ಭಾಳ ಈಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ 1 or 2 here and there will be, because JEE ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು JEE ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 or 2 questions every year ಬರಕತ್ತವ್ರಿ from the last 2-3 years. So don't come to a conclusion by yourself saying easy ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಲೆಗಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ KCET ಇರೋದು.
easy in the moderate level. Very difficult till I think only 5 to 10% out of 100%. Some 2 to 3 questions ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ 55 to 56 questions you will be having very easy to moderate level of questions ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾ ಇವಾಗೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾನೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 40, maximum of 50 to 52 with the help of only 10 chapters. I hope this video was helpful for you guys. Just go through the topics what I just mentioned in those two sections and start your preparations now. Illintana madilla andru saita, you can start it right now. Ivaginda start madri. As I told you, upcoming days naga 10 sections ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನಾಗ 5, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಾಗ ಏನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕೀಪ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.